ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സാറിന് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു. സോ ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം. ടുഡേ സെഷൻ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്കൊരു ഡയബറ്റിക് മുക്ത കേരളം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മുടെ കപിൽ സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us വെൽക്കം ഡോക്ടർ കപിൽ സർ ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. സാർ ആൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാർ, ടുഡേ സെഷൻ I think I will get the opportunity to transfer your session, sir. I will try to translate. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome to Kerala platform, sir. It would be a privilege, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Very much audible, sir. Vinu, sir, this is a very great opportunity for me to once again connect with the Kerala team, and it is a matter of delight. And I always am excited to talk to my Kerala team members. So welcome back. And because I would not be meeting you before the Republic Day, so in advance, congratulations and best wishes for the oncoming Republic Day celebrations in Kerala. So let me start the session with your permission, sir. First of all, let us first see what diabetes can do to us. Just a few photographs I want to share. Just a few photographs, right? Just 2 photographs. Vinu sir, on the left side is our normal eyesight. So when a person who is suffering from diabetic eye damage, how does he or she look at the world? Same vision, same scene. How does a person who has suffered from diabetic eye damage? It is impossible to imagine. Sajini ma'am, I was really searching for such photo. How do I make my teammates feel that what diabetes can do to our eyes? This is an example of diabetic retinopathy. In this case, what has happened is in the eye, in the retina, there have been a lot of clotting. You see why? Because abnormal blood vessel formation, abnormal blood vessel dilatation, ultimately clotting. This is wet retinopathy and permanent irreversible damage to retina. So this is the future. And why I am showing this picture is, after that I'm going to show you some data, and this picture I want to make everybody see, because every 30 minutes in Kerala, sir, every 30 minutes in Kerala, there is one amputation. This is what diabetes can do. So, and I would like to switch. If you want to say something, sir, you say something, because I will not show these slides again. All right, sir. First slide, sir. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക, അഡ്വാൻസ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വിഷസ് എല്ലാവർക്കും. സാറിന് വളരെ സന്തോഷമാണ്, വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേരള ടീമിൽ, കേരള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കയറുന്ന അത്രയും ആൾക്കാർ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ആകുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മിയർലി ഒരു 5-6 പേര് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മിസ്സാവുന്നത്, ഓർക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് വരെയും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം. സാർ ആൾറെഡി നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് സാർ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ശരിക്ക് ആലോചിക്കുക, ഇത് വളരെ വളരെ ഒരു വാല്യുബിൾ എന്താ പറയാ, ഒരു നോട്ടീസ് എന്നല്ല അതിനെ പറയേണ്ടത്, ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. നമുക്കറിയില്ല, ഡയബറ്റിക് ബാധിച്ച ആൾക്കാരിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി അഥവാ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറയുന്ന, അവരുടെ നെർവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം. ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ, അതായത് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്, അഥവാ ആ പിക്ചറിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിക്ചറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഡയബറ്റിക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. എന്താ പറയാ, ഷെയ്ഡ് പോലെ ഷെയ്ഡൊക്കെ കാണുന്നത് റെറ്റിനോപ്പതി ബാധിച്ച ഒരാള് നോക്കുന്നത്. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പിക്ചർ ക്ലിയർ ഐസൈറ്റ് ഉള്ള കാണുന്ന പിക്ചറാണ്. ഒരേ കാര്യം 2 രീതിയിൽ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ 2 മനുഷ്യര്, ഒരാൾ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആളും ഒരാൾ നോർമലും ആണെങ്കിൽ, ആ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾ കാണുന്നതും നോർമൽ വിഷൻ ഉള്ള ആൾ കാണുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആളിന് അറിയില്ല എന്താണ് ഇതിനേക്കാളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾ അറിയുന്നില്ല. ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കാര്യം പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സർ. അടുത്തത് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, കാല്. അതായത് ഡയബറ്റിക് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞത്
every 30 seconds, 30 minute, sir, right? Minutes. ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും ഇതുപോലെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി വളരെ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് നമ്മളെ കാലില് ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ ഡയബറ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ സാറിനി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ, ഐ മീൻ ഇതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഡയബറ്റിക് ഒരാളിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തണം. ഈ ഒരു കോഷൻ കൂടി നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. റൈറ്റ് സർ. And 43% of Kerala population is already pre-diabetic or diabetic, sir. 43% means right now we are around 360 people in this meeting. So you can imagine 40% of us are either pre-diabetic or diabetic. According, this is government data. So right now here in this meeting, we have 140 people. If you are from Kerala, if you are a Malayali, if you are around 35, 40, then you have a very high chance that you are one of them. So please consider this session very seriously. Can I shift, sir? Would you like to say something? Yes, sir. ഒരു കാര്യം കൂടി സാർ പറഞ്ഞത്, 43% നമ്മുടെ കേരള പോപ്പുലേഷനില് 43% ആൾക്കാര് ഒന്നുകിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക്, അറിയാലോ, ഡയബറ്റിക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം 370ഓളം പേര് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ, സാർ പറയുമ്പോൾ 360 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ ഒരു 40-45% എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം ഒരു 140ഓളം പേര്. അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം നമ്മൾ RCM കാരാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്സ് നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയാ 43%. ഓർക്കുക, ഒരു 300-350 പേര് വരുന്നിടത്ത് 120 മുകളിൽ ആൾക്കാർ ഡയബറ്റിക് ആകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഡാറ്റ പറയുന്നത്. റൈറ്റ് സർ. Okay. So now I'm shifting to another slide, and that is coming back to our own original session is, so when could you see, can you see this slide, sir? Is this visible? Yes, sir. Not full, sir. Yes, correct, sir. Okay. So Binu sir, when we made this slide, I am retaining this slide since that day, because what we predicted is happening. Means what, see, this is a very shocking data. Total population of Kerala, 43.5%. Yeah, I'm still not able to believe it, but I'll show you data. They have actually fallen into this trap. They are already either, see, 25% are diabetic and 18 point some percent are pre-diabetic. So NutriCharge glycem is meant for that 18% population of Kerala whom you can still save. They can still be made normal with your help, with RCM's help. 18% of total Kerala population is pre-diabetic. Sajani ma'am, this is not a small data. I'll show you this data with proof. I always come to Kerala meeting after a lot of study, because you all are so sincere. Means I really have not seen any other team like this in entire RCM, right? And people don't go away for even after 2 hours. So that is something very unseen in before. So pre-diabetes, and I have created this new photo because I would like to change that previous photo to this photo. That photo shows only we can slip and fall. I think this is the photo. This is the actual photo which we should see, that pre-diabetes can kill. Binu sir, it kills. Even when I'm not fully diabetic, the damage to the eyes has already started. Damage to the brain has already started. Damage to the heart has already started. So in the last 1 month, Binu sir, I have worked with 2 big companies on diabetes. So my mind is totally, means, see, filled up with a lot of information. So I can share that. Anyway, I'll move further. So I'll straightforward come to this map of India, sir. And you can see, I don't know why, but southern part of India, not only Kerala, even Tamil Nadu, even AP, right? And even Puducherry, I think Puducherry is a union territory.
This entire area is suffering really badly. I don't know why. Means rest of the India has half of the average compared to the Kerala. Probably affluence is more. Probably lifestyle is more relaxed. Probably we are consuming more liquor. Probably we are more lethargic. There is more sedentary lifestyle. But Kerala is giving very, very shocking data, right? So highest incidence of diabetes in India, 25%, and highest incidence of pre-diabetes also in India, 18%. Together they make 43%. So this is a very shocking data. Wherever you want to stop me, Binu sir, please stop me, okay? So otherwise, after 2, 3 slides, I'll give it to you. See, yeah, this is the data, right? And this data is being regularly published in, now this data, this I'm quoting from Hindustan Times. As you can see, it was published in June 2023, and it is showing only government data only, that Kerala has 25.5% population in Kerala is already diabetic. So every fourth person in this meeting is a diabetic. So we are 368. So at least 90 to 100 people in this meeting are diabetic, and another 18% is pre-diabetic. So that makes it 43.5%. I'll show you more data. 18% data also I'm carrying today. So people who are, let me first thank people who are keeping their videos on. Sajni ma'am is keeping, Binu sir is directly helping us, Janki ma'am is there, right? Rajesh bhai is there, Mohan sir is as always there to encourage me. Thank you, Mohan sir, you're always there. Ashok Kumar sir is there, Radhakrishnan sir, good evening, Radhakrishnan sir. Sundareswaran sir is there, Mehboob bhai is always there, Mehboob bhai regards. And then we have Surya Vijayan ma'am is there. Then Sasidharan sir is there. Sarada ma'am is there. So Asmat ma'am is video is on. I think she would be close by. I hope so. Hari Kumar sir is there. Narayan Sami sir is there. Komalavalli sir is there. Hari Kumar sir is there. Right. So Anila ma'am is there. Swapna ma'am is there. Shirley ma'am is there. Murali sir is there. So I think it would be a long time, Anita ma'am, because if I take everybody's name, the whole meeting would be over. So thanks a lot, Geeta ma'am, Surendran sir, Unni sir. So thanks a lot to all of you who are keeping your videos on, and Panikar sir, then Jaya Raju ma'am, and yes, I think a lot of people. And the last is Nambiar sir. And so Manju ma'am, these data, if you see, these are really shocking data. I'll take you back to some more data, right? See, and another point, Binu sir, is that is very important is even in hypertension. See, high blood pressure, Kerala is leading. I really don't know what is wrong with us. See, in India also, Kerala has a very high incidence of, you see, hypertension also. 36%. Now, I really don't know. 36% of people in Kerala have hypertension. And Binu sir, God forbid if somebody has both of them. That is why I'm always trying to keep myself fit, because I'm already hypertensive, and one of my parent was severely hypertensive and other parent was severely diabetic. So I'm always, and RCM has saved me. Otherwise, by now I would have been both a hypertensive and a diabetic. So thanks to RCM, I'm stay saved, because everybody I'm telling walk 10,000 steps a day. So today I walked 15,000 steps. So that is why probably I'm still safe. But this is the data. Even Tamil Nadu has very high data. Now, another point I want to share with you is that if somebody has diabetes, there is a very high chance of having hypertension. Very, very high chance of getting hypertension. And if somebody has hypertension, again, these two diseases tend to occur together. Particularly if you're a diabetic, there is a very high chance of getting hypertension. So please, if you have even a slightly increased blood sugar, please be very, very careful. The next slide I want to share is, once again, I think another point which is very surprising is that 50% of population has disturbed cholesterol profile. Now this is, I really, I really am shocked, Binu sir. When I was holding up all this data together, I was just thinking what is happening in the state. Triglycerides high in 30% population, cholesterol high in 50% population, even in the villages of Kerala. So I really don't know.
And this report is 2023 report. It was published by the Hindu, and I think they are also quoting government data only. This is the perhaps the one state which is showing up consistently in a bad metabolic health report card. So that is why I think RCM Kerala team has a lot of responsibility. You will, guys, you will be ma'am and guys, you would be saving a lot of lives if you make people alert, and you have products which can help both. For example, if you have pre-diabetes, NutriCharge Glycem tablet, NutriCharge Glycem Bodite, both are going to help a lot. And if you have hypertriglyceridemia, you can note down, Binu sir, the product to go for is NutriCharge DHA. And if you have hypercholesterolemia, in which LDL is very high, the product to go for is NutriCharge Veg Omega, which I was talking last time. That you should take, if you have very high situation, then take both the capsules daily. And once your blood cholesterol has been normalized, then one day you take NutriCharge DHA, other day you take NutriCharge Veg Omega. So I'm repeating that because after seeing this data, when half of the population has high cholesterol, what is going to be the death rate is anybody's guess. We are sitting on a time bomb. So I think these three products, NutriCharge Glycem, tablet and Prodite, NutriCharge Veg Omega, and NutriCharge DHA, I think RCM Kerala team has a lot of responsibility to save lives. Right? So, Binu sir, wherever you want me to stop. Yes, sir. We'll. Okay. Back to the back again, sir. Yes, sir, yes. Yes, from here. Yeah, from here. Right, sir. സാറ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ലൈഡ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു സ്ലൈഡാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്ലൈഡ് സാർ ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഓൾവേസ് എല്ലാ പ്രസന്റേഷനിലും തുടക്കം മുതലുള്ള ബാക്കി കുറെ സ്ലൈഡൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഈ സ്ലൈഡ് വളരെ, അതായത് എനിക്കും സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഡയബറ്റിക് എന്നൊരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ വളരെ കൗതുകത്തോട് നോക്കിയ ഒരു സ്ലൈഡാണ്. ശരിക്കും ഇത് നോക്കുക. അന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രീ ഡയബറ്റിക്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഒരു മതില് കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതും അങ്ങോട്ട് ചാടണോ ഇങ്ങോട്ട് ചാടണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ നമ്മുടേതാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡും കൂടി ചേർന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇത് നോക്കണം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻബാലൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോക്കുക ബാലൻസ് തെറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. പ്രീ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക് കണ്ട കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലും എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിച്ചത്. പ്രീ ഡയബറ്റിക്സ് ക്യാൻ കിൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു 43.5% എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഫിഗർ കാണിക്കുമ്പോൾ 43.8% ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് ചേർന്ന് കാണുന്നത്. ഡയബറ്റിക് 25.5, പ്രീ ഡയബറ്റിക് 18.3% വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത് സാറ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ തോന്നാം എന്താ പറയാ ഇത് കൂടുതൽ എക്സാജറേഷൻ ആണെന്ന്. ഇത് കറക്റ്റ് ഡാറ്റയോട് കൂടി അത് എവിടെയൊക്കെ ചേർന്ന് ഈവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടന്നേക്കുന്ന ഒരു അനലൈസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലും സാർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാർ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കേരള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേ വരുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംതിങ് എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കണം, നിങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും കേരളം, പോണ്ടിച്ചേരി അല്ലെ, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് മലയാളികളായ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ്. ഡയബറ്റിക്കും പ്രീ ഡയബറ്റിക്കും ഈ ലെവൽ എന്താണ്. അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫിഗർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ BP കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഫിഗർ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്. പോണ്ടിച്ചേരി മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെക്കാളും വളരെ എന്താ പറയാ കണ്ടീഷൻ നമ്മളെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ അതല്ല നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യം നോക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡയബറ്റിക്കും പ്രീ ഡയബറ്റിക്കും അവസ്ഥ ശരിക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നം ഗ്ലൈസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നം പ്രീ ഡയബറ്റിക് 100% നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കുറെ പേരെ, ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഡയബറ്റിക് ബാധിച്ച ആൾക്കാർക്കും ഗുണം കിട്ടും. എങ്കിലും
പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന കേസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പലരും അവെയർ അല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നെക്സ്റ്റ് slide, സർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഡയബറ്റിക് ക്രൈസിസ് അല്ലെ, ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നതിൽ നോക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അവിടെ വേഴ്സ് അഫക്റ്റഡ് ഗോവ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോണ്ടിച്ചേരി, അതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ആര് നിൽപ്പുണ്ട്, 25.5% കേരള സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളാണ്, നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ, നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കേണ്ട കടമ നമ്മളെ കയ്യിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം, കേരള അല്ല നമ്പർ 1, കേരള ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇത് നോക്കണം, എന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2023 ഈ സ്റ്റഡി. ആ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കേരളവും തമിഴ്നാടുമാണ് സാർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡയബറ്റിക് കേസ് 25.5, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രീ ഡയബറ്റിക് കേസ് 18.3, 44% പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ആൾമോസ്റ്റ് 44%. ശരിക്കും ഇതാളുടെ ICMR സ്റ്റഡിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് ഡാറ്റ കണ്ട് ബോധ്യമാകാൻ, ഒരിക്കലും RCM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിചാർജോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡാറ്റ അല്ല ഇത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റ ആൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ്. അത് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാർ തന്നിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച ഇനിയുള്ള ഡാറ്റ ഇനിയുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 2023 ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന കാണാം. ഇവിടെ ഡയബറ്റിക് കേസ്, ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ കേസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആൾക്കാരുടെ BP കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. BPയും ഏകദേശം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 36% ഓവറോൾ BP ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോൾ മാമിയ. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലൊരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല, BHA അതിന് സഹായിക്കും. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വെച്ച് ഒമേഗ. അപ്പൊ സ്ഥിരം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ, അതായത് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്തിന്, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള DHAയും വെച്ച് ഒമേഗയും അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം നേടിക്കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ICMR ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുയിലാണ് ഈ സ്റ്റഡി നടന്നിരിക്കുന്നത്, ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് സ്റ്റഡി നടന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡയബറ്റിക് കേസ് കാണിക്കുന്നത് അർബൻ, റൂറൽ, അങ്ങനെ ഓവറോൾ സ്റ്റഡിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഓരോ സ്റ്റഡിയിലും ഓരോ റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ലേശം കുറവായിട്ട് കാണിക്കുമെങ്കിലും ശരിക്കും നോക്കുവാണെങ്കിൽ 25 മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് കേസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റിക് കേസും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും അല്ലെ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും HDL, LDL ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ കേസസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കണം, ഫിസിക്കലി ഇൻആക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ്. ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ, കാര്യമായിട്ട് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഇത് സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടി നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് slide, sir. Sir, I have not yet explained this. Yes, sir. Okay, thanks, sir. So now it is not that, Binu sir, that this has happened overnight. In 2021, a report was submitted to the governor of Kerala at that time by a study group which published that Keralites are more susceptible to diabetes due to some genetic reasons. So this is not just out of the blue, things are happening, right? Now, yes, this is the evidence that every 30 minutes, and this is not published yesterday, this also has taken some time. I think this study also got published a 1 year back, I think. 2022, 10th August 2022. So maybe I don't know what is the current data. By 2022 itself, every 30 minutes, one limb was getting lost in Kerala. I don't know what is the current data, but with the increasing evidence, I think it might be even worse. I really don't know. And almost all newspapers in Kerala have covered this, right? Rising diabetes cases amongst Malayalis. And they have also found out the reason. One of the reason is
the diet. The second reason is that younger Keralites particularly are becoming sedentary, Binu sir. They don't move around physically, right? And there is a lot of stress, absolutely high stress in the younger generation. So I think that is probably the reason why diabetes is affecting even Malayalis as young as 30-year-old. So this is why probably it is shooting up. And see, this is the evidence I was showing. 43% published 12th June 23 itself. 43% of Keralites have diabetes, while at that time, 2023, the national average was 11%. Now, this 43.5 includes 25.5% of sure shot diabetes and 18% of Keralites with increased blood sugar not yet declared diabetic. So 4 times higher than the national average. So I think RCM Kerala team needs to really work on this point. And every meeting, we should really check our own team, first of all, that RCM should be diabetes free. I think I would fight for that first. If RCM becomes diabetes free, then Binu sir, I think we can spread this light strongly in the rest of the Kerala, right? So yes, now this is the data. 18%. Now this is our target today, Binu sir. 18% pre-diabetes. Now these people are not getting any treatment. Let me tell you, pre-diabetics are not given any medicine. The lab people tell them you are not a diabetic. The doctor tells them you are not a diabetic. But these, out of these 18% Keralites, every year 10% will become diabetic. Every year. So around 2% of Kerala population every year will change from pre-diabetes to diabetes. Who can stop that? RCM can stop that. You know that. And we have a lot of insights now on diabetes thanks to our central team, Manisha ma'am, Manilin sirs, everybody is trying to fight off this disease. So a lot of commitment and a lot of insights are there for diabetes in NutriCharge. So we can use that and we can use the products which Manoj bhai with so much vision created even before we realized we really need them so badly, right? So 18% of Kerala population needs NutriCharge Glycem tablet, needs NutriCharge Glycem Prodite, needs NutriCharge Veg Omega, needs NutriCharge, DHA. 25% needs DHA and 18% needs at least NutriCharge Veg Omega. So that is the potential. How much we want to convert into success and sales is up to us. But merely talking about the product will not give success. What I strongly suggest, once a month we can keep a meeting only for diabetes, in which we will discuss one new aspect of diabetes every time, one new aspect of NutriCharge Glycem every time, one new aspect of NutriCharge Veg Omega and NutriCharge DHA every time, and can discuss cases also, right? And we can invite Manisha ma'am also, because she has suffered and she has won over this disease in such sessions. That would really be helpful. Anyway, now I would like to show a video if you permit, sir. Am I allowed? Yes, sir. Yes, please. Okay, so I will first escape this. Let me see. Stop share. And let me see if I still have that video. Yes. Oh no, I think, yes, I might still have. One sec, sir. Video. Yes, I have that video, sir. I will share once again. And this is a direct link I would be playing from the net itself. So I really hope that it works out. Sound sharing should come. Let me stop share and once again share. I will check whether sound sharing is there or not. Stop share, share, and I think voice. Their option will come, sir. Share sound. It is not coming. I really don't know why. Share sound. I think, yeah, that is there. So share. So I will now be playing this video. This video was given by, I think, India Today. So let us see whether what Dr. Kapoor is saying is unnecessarily alarming or whether this is a fact. So I'm playing the video, sir. Hopefully you will be able to hear it. Alert me if the sound is not coming. I'm playing it, sir. India is the diabetes capital of the world, and many patients suffer from uncontrolled diabetes. Well, this is a known fact. But what really has amplified this situation is this new study that talks about amputations when it comes to diabetes.
and the figures are rather mind-boggling. One person gets amputated every 30th minute in Kerala due to uncontrolled diabetes. This is a study that has been done by the Vascular Society of Kerala, or VASK. The study talks about uncontrolled diabetes, it talks about how there is lack of awareness, it also talks about how there is delay in treatment as a result of all of this. Kerala is known as the diabetes capital of India, with the prevalence of diabetes as high as 20%, which is actually more than double the national average of 8%. Another study points out that about 85% of Keralites are generally at risk of magnesium deficiency, and we know that magnesium deficiency has a direct link with diabetes. The research also points out that people living in Kerala are generally more susceptible to diabetes. The solution, of course, lies in good lifestyle habits, food, sleep, and exercise. So why is the rate of amputation so high in Kerala amongst diabetic patients? This is a major social and public health problem, not only to our state but the entire country as well. The main reason for this is that there is an increasing prevalence of diabetes in our population, associated with other lifestyle diseases as well. One major complication of diabetes is known as peripheral arterial disease. One of the factors which has contributed to this is our diet. So the normal diet of the people living in South India, especially Kerala, is more rich with carbohydrate when compared to other states. And for long generations, our staple diet was mainly rice and tapioca. So other factors which contribute for the increase in prevalence of diabetes in Kerala is the sedentary lifestyle. Vascular diseases can get complicated if not treated on time, and that's the reason why patients with vascular diseases and with a medical history of diabetes and other sedentary lifestyle diseases are actually more vulnerable when it comes to amputation of limbs. The study by VASK also talks about the bearing on social life. A person who is unable to walk adversely impacts the financial stability of the family. This has become a social and economic problem. Several studies have pointed out that youth in the state of Kerala are also increasingly becoming susceptible to diabetes. Many of them show clinical features of insulin resistance as well as what a previous study pointed out. How then to bring down this very unfortunate trend of frequent amputations due to diabetes then? Diabetic wounds need to be taken care of on time is what many experts say. This is going to prevent them from limb amputation. Caring for diabetic foot sores, for example, requires special care that chemists and over-the-counter medicines can't provide. For more informative videos like this, keep watching India Today. Wow. So I'll take you back to the PPT, sir, and will also tell you the points which they have discussed. So this is the first point, sir, this video discussed, and this video straight from India Today news I have brought. See, according to the VASK, the Vascular Society of Kerala, every 30th minute, one amputation is happening, and they gave the reason also. The first reason the video talked about was poor awareness. Nobody knows and nobody cares. First of all, people don't know, and lab people don't tell. Slightly increased blood sugar, even the doctor does not tell. They simply say slightly increase, start taking care, eat less sweets, walk a little more. That's all. They don't alert. And they never alert that diabetes causes blockage of circulation of blood in thin blood vessels across the body. That is why you get damage to the nerves. That is why you get damage to the eyes. That is why you get damage to the brain. Even in pre-diabetes, by the time, Binu sir, slight increase in blood sugar is noticed, 40% of pancreatic cells which produce insulin are already dead. By the time the blood sugar is slightly increased. And at that juncture, most doctors don't treat. Pre-diabetes is not treated. Only when you get frank diabetes, 200 blood sugar, then they start treatment. They don't treat. So that is one big problem. And another problem is because of slow circulation, nerves get damaged. So the patient does not realize when they hurt their feet. Before they realize, the infection has already become serious.
And third is carbohydrate rich diet. You saw that AIMS Kochi doctor was talking that Kerala, by you see legacy, is more rich in carbohydrate rich diet. They talked about rice. And another problem in Kerala is now, because of increasing affluence, there is a lot of sedentary lifestyle. The younger generation, you will notice they don't move around at all. See, everything is now available on the net. 15 minutes delivery of anything you want. So they don't go. They don't even walk to the grocery shop. So, and one point which that announcer raised, which many of us may not understand, is insulin resistance. Their pancreas is making insulin, but it is getting defective. When, if last time in my last session, I said that you measure your height and you measure your waist. Half of your height should be your waist, less than that. And Binu sir, in this meeting, including my waist size is also more than half of my height. So all of us are in danger of insulin resistance, where insulin also does not work. Then how will you save the people? So I think what Manoj Bhai left a legacy, that we must walk 6,000 steps a day, we must climb 250 stairs a day, is absolutely vital for our Kerala team. Maybe not for others, but in Kerala, this is absolutely necessary. And getting everybody coming physically to a meeting, wherever we are gathering, we must invite somebody with a glucometer, and anybody and everybody who gets diagnosed, you please bring them in the meeting. I will personally try to talk to them that please start taking care. So I think we need, and we will end up detecting a lot of pre-diabetics, and their lives can be saved not only by products. Without medicine, you can save them, sir. Without medicine. NutriCharge Glycem is not a medicine. NutriCharge Glycem Prodite is not a medicine. This is food. Our products, RCM products, are Food Safety and Standard, Authority of India approved. This is not Drug Authority approved. So with food, you are going to save lives. With a lot of advice, you are going to save lives. And extreme care, and those who are already diabetic, we must alert them that they need to do extreme care. It is not only that we want to push NutriCharge Glycem. See, one diabetic, I told you in the last session also, that, and she is so close to her family, she is almost treated like a daughter. And she is a lady with 4 children, and she has lost her husband, and she was suffering from neuropathy due to diabetes. And I had already alerted her to, you please take NutriCharge DHA, but she did not. She stopped it. So she started getting the symptoms, and she called me up. Doctor, I'm getting numbness in my legs. So I asked her, how would you manage life with 4 children to care for if you don't take care of yourself? So with my suggestion, she has gone to the best doctor available, and I think she has already started NutriCharge DHA and NutriCharge Veg Omega, because she has affordability problems. So one day NutriCharge Veg Omega, one day NutriCharge DHA. I said, don't stop it now. Whatever medicine your doctor says, this is only food. And she has taken the first month supply, and I think she will be now regular. So we can make sure that hundreds of people within the RCM team also, at least we protect them. Then we will start selling these products also. So wherever you want to stop me, sir, please stop me, because you would like to, I think, explain the video. Yes, sir. Yes, sir. Back, sir. That Rashtrapati's picture. I think, where were we? Here only, no? No, sir. Back. No, sir, front, sir. This That one? picture was there, Rashtra. That This one sec. I'll take it. Yes, this was a picture. one more. Yes, yes. This Correct, one. sir. This Okay. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, നമ്മുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹം. സാറ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് അവസ്ഥ നമുക്ക് 43.5% ഓവറോൾ, അതായത് 25.5 + 18, അതായത് ഡയബറ്റിക്കും പ്രീ ഡയബറ്റിക്കും എന്നത് ഒരു ഓവർനൈറ്റ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നതല്ല. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പറയാ, വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേയിൽ ആ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നെന്നുള്ള റിസർച്ചിന്റെ ആ സിനാരിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അവര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം, നമ്മള് RCMകാർക്ക് വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നോക്കണം, സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞു
ഇവര് 30 മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു ആംപുട്ടേഷൻ, അതായത് ചില ആൾക്കാരുടെ ലിഗമെന്റ്സ് അല്ലെ കാലിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ആ പിക്ചർ കാണിച്ചു. ഇനി അത് കാണിക്കില്ല എന്ന് എടുത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അവിടെ അതിന്റെ ഈ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്ന കണ്ടോ, ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സാറ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡേറ്റ അല്ല. ഇത് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തപ്പോൾ 30 മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ലിം ആംപുട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അത് കേടാവുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഫർദർ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് സർ. ഇതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് സർ. ടീച്ചർ സർ സംതിങ് മിസ്സിംഗ് I think ബാക്ക് this, സർ. സെയിം മാതൃഭൂമി. ഓ യെസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു പേപ്പറില് സർ ഇसे पहले एक था इसका पिक्चर से യെസ് സർ. ഇത് നോക്കാം നമുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് സർ. ഒരു മാതൃഭൂമി പേപ്പറിൽ കാണിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സൈഡ് ഇത് സെയിം എക്സാക്ട്ലി. ഇവിടെ നോക്കണം. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെയാണ്. നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ള ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സാർ റിലവന്റ് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇതിന്റെ മലയാളം വർഷം വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം. എന്താ കാണുന്നത്? ഇതിപ്പോ സാർ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മലയാളം വർഷം വേണമെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ജൂൺ 2023 ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് 43.5% ആൾക്കാരൊക്കെ നാഷണൽ ആവറേജ് 11 ഉള്ളു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കത് കൂടുതലാണ്. എത്ര കൂടുതലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് സർ. ശരിക്ക് ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, 18% കേരളത്തിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക്. ഈ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർ ആ 18% 10% ആൾക്കാരും ഡയബറ്റിക് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ? ഈ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. ഇതാണ് RCM കേരളയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഉണരൂ, അല്ലെ? ഉണരൂ RCMകാരെ, ഉണരൂ എന്നൊരു വാണിംഗ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് സർ. സാർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് സർ. ആ വീഡിയോയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനു ശേഷമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴത്തേന് സാറ് എക്സാക്ട്ലി ആ പോയിന്റ് എല്ലാം ഈ സ്ലൈഡിൽ വന്നത്. സാർ വീഡിയോ മേ ജോ പോലെ സബ് കുച്ച് ആപ്കെ സ്ലൈഡ് മേ താ, ആപ്നെ वो വീഡിയോ से बनाया. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പബ്ലിക് ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ്. പബ്ലിക് അവയർ അല്ല ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന്. പലരും ഡയബറ്റിക് പറഞ്ഞോ പിന്നെ ആരാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ടൈമിലി അവർ ചെക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു? അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ വൈകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ ആർട്ടറി ഡിസീസ്, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. വെജ് ഒമേഗ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആ പോയിന്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ താങ്ക്സ് ടു ന്യൂട്രിഷൻ വെജ് ഒമേഗ സ്ഥിരം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മോർണിംഗ് നൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഡെയിലി 2 വെച്ച് ഞാൻ ഡെയിലി കഴിക്കാറുണ്ട്. പ്ലസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് അറിയാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ മാക്സിമം വരുന്ന എന്തോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ചോറും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഡയറ്റിന് ഒരു കൺട്രോൾ ഇടണം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് ആയി പോയി. നമ്മൾ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു 2 വീലറോ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ, നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. സാർ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്. എല്ലാ മലയാളീസും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. 600 തെറ്റിപ്പോയി 6000 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡെയിലി നടക്കണം. ഞാനിത് സാർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുള്ളത്, സാറ് ഒരു കോയമ്പത്തൂർ പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ സാറ് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സാറ് എന്നെയും വിളിച്ച് ആ ഓടുന്ന ചുറ്റാകെ 2 റൗണ്ട് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഹോളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വൈ സർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇന്നത്തെ നടത്തേറെ കോട്ട കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എത്ര വെക്കുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും 6000 സ്റ്റെപ്പ് മിനിമം നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളും എത്തണം. കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് വളരെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വീർക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളെ വേസ്റ്റിന്റെ വണ്ണം അളക്കുക, നിങ്ങളെ ഹൈറ്റും അളന്നു നോക്കുക. വേസ്റ്റ്, അതായത് നിങ്ങളെ ഹൈറ്റിന്റെ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ, അഥവാ വേസ്റ്റ് വണ്ണത്തിന്റെ ഡബിളിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ
ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ അങ്ങനെ വേണം. ശരിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക്കിനെ പേടിക്കണം, നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫുഡിൽ വളരെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാല് അല്ലെ, ഫുഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവരെ കാലിൽ വരുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനോട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇന്ന് ഡയബറ്റിക് ആയ ആൾക്കാരോട് എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുക. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ പറയാ കേരള RCM ടീം ഏൽക്കണം എന്നാണ് സർ പറഞ്ഞത്. റൈറ്റ് സർ? Okay, sir. So, what are the levels? Let me remind the house. When you do a random blood sugar, even 140 is pre-diabetes. Please do not fool you. This is random, not fasting. Huh? This is random blood sugar. Even 140 is pre-diabetes. Random blood sugar up to 139 you can consider normal. But if you are at 139, get worried. Okay. And if it is more than 200, then you are a full-fledged diabetic. This is a random test when you have taken something during the day. This is not a empty. If you are fasting for more than 10-12 hours, then fasting blood sugar normal level is 99 mg per dl. Even 100 is pre-diabetes. So let us be very, very careful. Fasting 99, random 139 is normal. Sir? Random 139, fasting Okay, 90. all right, sir. Right, sir. Noted. Yes. You go, please go ahead, sir. Yes, over to you, sir. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗറാണ്. ഇത് നമ്മളെന്താ പറയുക, റാൻഡം. ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴോ ഹോളിലിരിക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന റാൻഡം. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും പോണ സമയത്ത് ആൾറെഡി പ്ലാൻഡ് അല്ല, ഫാസ്റ്റിങ്ങിനല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ 139 അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ നോർമലായി കണക്കാക്കാവൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 139 വെച്ചാൽ 140 ആൻഡ് എബോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രീ ഡയബറ്റിക്. ഏതാണ് നമ്മൾ റാൻഡം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. 200-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം. എന്നാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അപ് ടു 99 ആവുള്ളൂ, 99 വരെ നോർമൽ ഉള്ളൂ. എബോ 100 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സർ? So, but one thing which is very, very problematic is diabetes normally does not give any symptom. Just like hypertension does not give any symptom to most of the people. So you have to be alert. If you are get detected once, never ever presume that you are cured. So far, we don't have any cure for diabetes, but we can save lives. You can live with diabetes for 50 years, no problem. You can live with hypertension for 50 years, no problem. If you respect your body, if you give full attention to your body, you can live, right? So, what are the risk factors for prediabetes? These are the risk factors. If you are overweight, you are at high risk. First of all, if you are a Malayali living in Kerala, more than 40-year-old, risk factor. There is a 45% chance that you are a diabetic or a pre-diabetic, right? And if you are 45-year-old, then more chance. If you are overweight, higher chance. Apparently in Kerala, men have a higher chance of getting diabetes. I don't know why, but because we saw that overall state has 25.5% diabetic, but when we showed you the map, that was the incidence of diabetes in men, Kerala has 27%. So men have a slightly higher incidence of diabetes. If you are not active physically, if you are not walking at least 5-6 kilometers a day, if you are not exercising for at least 30 minutes, at least 4-5 days a week, then you are a sedentary person and you have a higher risk. If you are a woman and you had diabetes during pregnancy, then you are at very high risk. And all women who have polycystic ovary must get checked for prediabetes. There is a very high risk that polycystic ovary happens because of probably sometimes increased insulin resistance. So I work with Binu sir. I also am working with a company who is targeting polycystic ovary disease.
So I know both the sides of the story. That is why I'm alerting this. And when you bring down blood sugar, you will be saving a lot of families also, because high blood sugar and hypertension both can cause infertility. So remember that, right? So this I think already we have seen. Now, another problem, 25% of youth in Kerala are now between 18 to 30. This is another report I am bringing from Times of India. So it is not that only elderly you should check. Anybody, everybody coming to Kerala meeting, if you have a possibility, please invite somebody with glucometer. Right? If somebody does a free testing, no problem at all, because you will be ending, at least test your own team. You will detect more patients in that, and the product usage will go up, and you will be saving lives. That is more important than selling products. Because Binu sir, I will give today only 2-3 tips how to bring your blood sugar down without taking any medicine. Okay. So yes, I think this way. But once a diabetic, never presume that you are getting cured. If your blood sugar comes down, it is getting controlled. It is not getting cured. If you really want to reverse the diabetes, then you please get in touch with Manisha ma'am, because she has managed to control her diabetes, and maybe not reversal, but at least 100% control. Without medicine, she is controlling it. So this is phenomenal. For all of us others who suffer, then there is a lifelong dependence on medicines. And you start with one tablet, then it becomes 2 tablets, then it becomes 3 tablets. And now they fool. They say that we are giving you only 1 tablet, because my industry, the drug industry, will put 4 medicines in 1 tablet. You will not even know, but you are being given 3 tablets, 3 medicines in 1 tablet. So people think that my doctor is so good, he has given me only I take only 1 tablet. So in 1 tablet, we can put 3 medicines. So don't get happy that you are being prescribed only 1 tablet. So don't take risk, because there are many diseases which are, see, diabetics, Binu sir, die due to heart disease. They die due to stroke, and they die due to infection. So these are the 3 reasons why diabetics die. You don't die of diabetes. You die because you get heart disease, you get a stroke, paralytic attack, or you get serious infection which kills you. So these are the reasons people die. And kidney failure, 4th reason why diabetics die. So we should be afraid of this. These are all the diseases shown here. This is truth, 100% truth. This is not just a slide, Sajini ma'am. This is not just a slide, Nirmala ma'am. Mohan sir, this is not just a slide. So if you meet a diabetic, they will tell you, gradually they will tell you that I'm getting numb feelings in my feet, or I'm getting burning feeling in my feet, or I'm getting prickling feeling, or I get no feeling at all in my feet. So these are all serious situations. Brain damage, you don't realize before a person gets diagnosed with diabetes. For next 8-10 years, people don't bother. By the time the disease is controlled, Ashok sir, already brain damage has happened. I've seen it in my own family. So that is why I'm so passionate about fighting this disease. Yes. So that is how you lose your feet. I have already shown. So first priority is to save a pre-diabetic from becoming a diabetic. And there is 18% of Kerala population. Santa Varghese ma'am, how much more potential we need in a state? 18% of Kerala population needs your help. You can save them with NutriCharge Glycem tablet. You can save them with NutriCharge Glycem Prodite. You can save them with NutriCharge Veg Omega. You can give them Gamma Original, and none of these is a medicine. Not one of these products I just mentioned is a medicine. You can also sell RCM quinoa to them, right? And I will give you a lot. And these are some of the symptoms that patient may suffer: excessive thirst, dry mouth, extreme fatigue, blood vision. The first slide of the session I showed, weight loss, rapid weight loss. People become happy, I'm losing weight. Fine. Don't be happy. Get your blood sugar checked, right? Excessive urination and frequent womanly infections. These are some telltale symptoms that you might be getting diabetes. Yes, if you have a family history, if you are a sedentary person, you don't exercise, and if you are eating outside 5-6 times a week or more, and if you are obese, be absolutely careful. Every second month you get your blood sugar checked, right? So I will skip this slide, sir.
And Binu sir, you would like to translate before I move further? Yes, sir. Yes, sir. After I will tell. Up to this time, let me. Yeah, I'll take you back. Where Back, were sir. Back. back? I think this Sir, no. One more, sir. one more. One more, sir. This was the slide, Binu sir. After this, I jump to this No, slide. sir. Yeah. Yes, again, sir. This also you have No, translated. this is also already explained, sir. So I think this is the slide. Yeah, from here. Yeah. അതായത് സാറ് കാണിച്ചേക്കുന്ന കാണാം. ഇദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ, ഐ ഫീൽ ഹെൽത്തി, ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് BP ഉണ്ടാവും, ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലരും. പക്ഷെ എപ്പോഴും വരെ പറയാം, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ പലരും ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളതൊന്ന് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നമ്മുടെ BPയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇവിടെ യെസ് ഇവിടെ പറയുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. മറ്റു സ്ലൈഡ് സ്ലിപ്പ് ആണ്. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മലയാളികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം നോർമലി ഓവർ വെയിറ്റ് പ്ലസ് ഒരു 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരുടെ പറയില്ലേ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മമാർക്കോ ബ്രദറിനോ സിസ്റ്ററിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, ബീയിങ് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ലെസ് ദാൻ 3 times a day. അതായത് 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് 3 ദിവസത്തെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവായിട്ട്, ഐ മീൻ എക്സസൈസും മറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, സാറ് പറഞ്ഞ 4 to 5 days എന്നാണ് സാറ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ 3 ദിവസം ചെയ്യിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഒരു 6 kilometer എങ്കിലും നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി പുരുഷന്മാരിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡയബറ്റിക് കണ്ടുവരുന്നത് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അത് RCM കേരള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് സാർ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ, പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡയബറ്റിക്. പിന്നെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ 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 ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ്. കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റഡിയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എമംഗ് 18 30 ഇടയിൽ യൂത്ത് അല്ലെ, എമംഗ് യൂത്ത്, അതായത് കുട്ടികളിൽ, നമുക്ക് അവരെ കുട്ടികളെന്ന് വിളിക്കാം, കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ന് എന്ത് പറ്റുന്നു, ഡയബറ്റിക്കിന്റെ അവസ്ഥ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചേക്കുന്ന അവരുടെ ബോഡി ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ കാണിച്ച എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡൻറ്ററി ലൈഫാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നു യൂത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു, അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഡയബറ്റിക്കിന്റെ അവസ്ഥ കൂടിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ്. വൺസ് ഡയബറ്റിക് വന്നാൽ അത് എന്താ പറയാ, ഹോൾ ടൈം നിങ്ങൾ ഇംപ്രസ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ജയിലിൽ അടച്ച രീതിയിലാണ്. അതിൽ സാർ പറഞ്ഞത് അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനുഷ്യമാവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവര് ഡയബറ്റിക് ബാധിച്ചിട്ട് പോലും അവർ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് അല്ല. ഇത് നോക്കണം, ഈ ഡയബറ്റിക് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് മെഡിക്കേഷനിലായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല ആഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പല മറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പല ഡിസീസും നമ്മളെ ബാധിക്കും. മിക്കവാറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറയാ, നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ, മെഡിസിൻസിനൊക്കെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ഇത് കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഡയറ്റ്. ഇതെല്ലാം ഡയബറ്റിക് ബാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡയറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന എന്താ, ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ബ്രെയിൻ അല്ലെ, ഐയുടെ കാര്യം നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. നമ്മളെ കാല്, ഹാർട്ട്, ഇതുപോലെ ചിലപ്പോ ബ്രെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് DHA ഉള്ളത് വളരെ, ന്യൂട്രിചാർജിന് DHAക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക്സ് പറയണം. നമ്മളെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും സഹായിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നമുള്ളവർ DHA തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവോയ്ഡ് ഡയബറ്റിക്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുവരിക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെഡിസിൻ അല്ല നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയബറ്റിക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. ഇനി ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എപ്പോഴും ദാഹം തോന്നും, മൗത്ത് അല്ലെ ഡ്രൈ മൗത്ത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, അവർക്ക് എപ്പോഴും ക്ഷീണമായിരിക്കും, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വളരെ കുറവായിരിക്കും,
വെയിറ്റ് ലോസ്, തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് ലോസ് നന്നായി എന്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഡയബറ്റിക് ഇല്ലെന്ന്. ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷൻ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ജോയിന്റ്സിലൊക്കെ അവരുടെ കഴുത്തിന്റെ ചുറ്റും സൈഡിലും ഒക്കെ എന്താ പറയാ സ്കിന്നിൽ അത് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് പോലെ അനുഭവപ്പെടും. പിന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടുതൽ വരാനും ഡയബറ്റിക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സർ. ആരാണ് റിസ്ക് എന്നാണ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയാൻ പോണത്. ഓക്കെ സർ. Okay, so let me remind that what goes wrong. There are 4 things that can go wrong in diabetes. See, when we eat food, Vinu sir, it comes to our stomach, and from there sugar gets absorbed into the blood. That is going to happen even if you are not a diabetic. So whatever food you have taken, if you have taken your dinner right now, 2 hours after eating your food, I'm giving a first tip today how to bring down your blood sugar, Mohan sir, without spending 1 rupee. 2 hours exactly once you are taking lunch or you are taking dinner or you are taking a heavy breakfast, exactly 120 minutes later, you should have a little exercise. 2 hours, not before, 2 hours. Why 2 hours? Because that is the time when the sugar is entering your blood. At that time, if you start walking, if you start climbing stairs, if you do a little exercise, right? So maybe 2-3 stories you climb by stairs 2-3 times. So 8 to 10 staircases if you climb, that is sufficient exercise. Or you go down from 4th floor. What I do in my office, we have a diabetic. We ask him to go down, come up. We are at 3rd floor. Again go down, again come up twice. 2 hours after lunch. So he goes exactly at tea time. We take food by around lunch at around 2:30. By 4:35, we are having a cup of tea. At that time, he religiously is now going down and coming up. So what we are trying to do is 2 hours exactly later, this blood glucose is rising. At that time, Ashok sir, if we exercise, our leg muscles pick up this sugar and blood sugar does not go up. So, Santa Varghese ma'am, this is a sure short way to bring down blood sugar by at least 10 to 20 mg/dl without taking any medicine. 2 hours exactly after taking food. If you regularly exercise, and you don't need to do very heavy exercise, you simply calmly walk, or you, better still, you climb some stairs, right? So jumping jacks is an exercise which is very common. School kids do that. You can do if you are in an office, you cannot go out, do a little bit of jumping jacks. Go out in the reception area, do a little bit of jumping jacks. That is good enough exercise, right? You can look at the internet, what is a jumping jack exercise, right? So these are some simple, at that time, your pancreas is releasing insulin. Now, if you are a very fat person, Mohan sir, this insulin does not work. Very simple. This insulin does not work smoothly. That is why we get high blood sugar, because without insulin, this sugar cannot go into the muscles, cannot go in other body cells. Why do we need sugar? Because our body cells need energy. Our muscles need energy. In case of a diabetic, why is the diabetic always tired, Ashok sir? Because although there is a lot of sugar in the blood, but this sugar cannot enter the muscles because insulin is not there or insulin is not working. Very simple. This is such a simple thing to understand, that if this insulin is not sufficient, Janki ma'am, or if this insulin is not working, you will get. Why are we giving NutriCharge glycine peptide, Mohan sir? Because if the muscles are strong, particularly Santa Varghese ma'am, Ashok sir, if the leg muscles are strong, they pick up the sugar, Sarda ma'am, they pick up the sugar, Shirley ma'am, and you don't get high blood sugar. So leg exercises are a must. And what are the best leg exercises, sir? Radhakrishnan sir, the best leg exercise is climbing stairs. But don't climb stairs immediately after having your food. Never do that. 2 hours after food or before food. Yes, you can always climb before food. Early morning or during the daytime. 2 hours after your lunch, you can climb stairs. 2 hours after your dinner, you can do some heavy walking or heavy climbing of stairs, but not immediately after. Why? Otherwise, your heart would be stressed unnecessarily. Okay. So when you have taken a heavy meal, your heart is working overtime. At that juncture, you should not run. At that juncture, you should not climb stairs. 2 hours after having your food, you have already digested the food partly.
So now you can walk, now you can climb stairs, but don't do heavy exercises. For that, at least you should wait for 4 hours. Okay. So, 4 things you can do to save yourself. Number 1, take omega-3 sufficiently in your diet to prevent damage to insulin producing cells in the pancreas. This is the role of NutriCharge Veg Omega. This is the role of NutriCharge DHA Surendran sir. If you take sufficient omega-3 in your diet, your damage to insulin producing cells in pancreas will be reduced. If you take NutriCharge man or woman, there is lycopene, right? So that is one thing. And if you regularly exercise, chances are your pancreatic cells will not get damaged. Number 2, regular exercise stimulates production of insulin, and a lot of herbs are there in your NutriCharge glycem tablet which stimulate production of insulin by pancreas. There are so many herbs in NutriCharge glycem tablet. Murli sir, particularly mango leaf extract, lot of quantity of mango leaf extract is there in NutriCharge glycem tablets, stimulates production of insulin by beta cells. Then there is Vijay Sar extract in NutriCharge glycem tablet, which protects insulin producing cells in the pancreas. This is the second way you can save your patients. I'll come to that, right? If the pancreas does not produce sufficient insulin, then you will have high blood sugar. Third is, if you are fat and if you eat repeatedly during the daytime, you get insulin resistance. Surendran sir, if somebody is very obese, you need not check, the person is already having insulin resistance. An obese person is already having insulin resistance. You can note down, Anila Prasad ma'am, Swapna ma'am, if somebody is very fat, the person is already having insulin resistance. So how do I make sure that insulin remains effective? Regular exercise and increase body muscles. How can I increase muscles? With regular exercise, if you don't take protein, your muscles will not increase. That is why we give NutriCharge glycem protide, which is a rich source of protein. So Hari Kumar sir, that is why taking NutriCharge glycem protide is absolutely important. Where will the glucose go from the blood, Hari sir? It goes only into the muscles, Sarla ma'am. It goes only in the muscles. And Asmat ma'am, if muscles are not strong, where will the sugar go? That is the point most people miss. Most of the diabetics say, why are you giving me protein? Give me some medicine. No, if your muscles are strong, Sarandri ma'am, if muscles are strong, Asmat ma'am, sugar will go down because muscles will pick up sugar. And 2 hours after food, if you are climbing the stairs and you have taken sufficient protein to make sure your leg muscles are strong, they will pick up the sugar from the blood and your blood sugar will not become abnormally high. You can try this. And third is, avoid foods which are very quick to digest. For example, if you buy a bread or if you take white rice, right? Even if you take Kerala rice, blood sugar goes up, shoots up. But if you take quinoa from RCMPUC, blood sugar does not jump. If you take whole grain flour, blood sugar does not jump suddenly. But if you buy bread, if you eat rice, your blood sugar jumps. You drink a lot of sugar in your coffee, blood sugar jumps. So any food which makes blood sugar jump can spoil your body balance. So if you start eating foods which are slow to digest, like whole grains, Sarandri ma'am, your blood sugar will not jump. And protein is one food which does not make blood sugar jump. That is why, Binu sir, we are giving you products. Okay, so I'm coming now straight to things. What do I do? Number 1, adopt an active lifestyle. Please do not forget to walk every day, at least 6,000 steps. And today I've already walked, Asmat ma'am, 15,000 steps and there is no problem. Why? Because I'm taking sufficient NutriCharge product. Okay? And take a lot of fruits and fresh vegetables in your diet. All fruits, all colored fruits.
We are talking about a pre-diabetic. For diabetics, they have to take their advice from the doctor. For all pre-diabetics, take all colored fruits, particularly cherries, berries. Avoid highly sugary fruits. Banana, if you take unripe banana, Binu sir, unripe banana is good for a diabetic. Unripe. You can make a vegetable of unripe banana. That has a lot of fiber. But a ripe banana is bad for diabetic. 6 spoonfuls of sugar in one banana. Unripe banana is very high in magnesium, and Kerala has magnesium deficiency. You heard the video. Unripe banana, I'm giving you a lot of tips today how to manage your diabetes or pre-diabetes. Unripe banana is good. It has a lot of magnesium and a lot of fiber. But ripe banana is bad because it has a lot of sugar. Panikar sir, I hope you are understanding what I'm saying, right? And complete cereals. You see, Malka Masoor in RCMPUC is excellent complete cereal. Not the Masoor Dhuli, not the washed Masoor, but Malka Masoor, the complete Masoor. Excellent in RCMPUC, Swechha Masoor, right? Avoid eating sugary snacks and take a lot of protein and fiber regularly. Right, Binu sir, would you like to discuss these slides? Otherwise, last slides are of products only. Back side, sir. Okay. This will cover. Yeah. This That one. no, sir. Back. Yes, sir. Exactly. Okay. വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ലൈഡാണ്. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം. ഓക്കെ, സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയമായെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആരും ലീവ് ചെയ്യരുത്. കാരണം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കുക, സാധാരണ ആര് ആഹാരം കഴിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ വയറിന് അഥവാ സ്റ്റൊമക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ എത്തും? നമ്മളെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം, നമ്മളെ രക്തത്തിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, ഈ ബ്ലഡ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് നമ്മളെ മസിലിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം. ഇവിടെ ഓർക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആര് ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഈ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും. ആരാ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്. റൈറ്റ്, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി. ഈ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിന്റെ ബാലൻസിങ് നടന്ന് നമ്മളെ മസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാറ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യം, നമ്മൾ ചെറുതെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഫുഡ് കഴിച്ച് നോർമലി ഒരു 2 hours പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ, ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉടനെ അല്ല, 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ്. സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു 1-1.5 മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഒരു 3:30 മണിയാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റേഴ്സിന്റെ താഴെ വന്ന് ഒരു ടീ ബ്രേക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു. വീണ്ടും മുകളിൽ പോയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്റ്റെയർ കയറാനും ഇറങ്ങാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമുക്ക് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങാം, 4-5 പ്രാവശ്യം കയറാം. അല്ലെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞു സ്കിപ്പിങ്ങോ ജമ്പിങ് ജാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ എക്സസൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഹാർഡായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അല്ല, ചെറിയ എക്സസൈസ് ഫുഡ് കഴിച്ച് 2 മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഗുണം ചെയ്യും. ഈ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളിത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, അത് നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, 3-4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സിവിയർ എക്സസൈസോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എക്സസൈസുകളുടെ ഗുണം നമ്മൾ കഴിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗ്ലൂക്കോസ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡയബറ്റിക് കേസ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ബോഡി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ഇൻസുലിന്റെ എന്താ പറയാ, ചില ബോഡിയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇനി ഈ 4 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. 4 കണ്ടില്ലേ, 4. അതിൽ നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ടു ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബീറ്റാ സെൽസ്. അതിന് കാരണമാകുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പീസ് omega-3 number 1 sir. Number 1, damage to ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബീറ്റാ സെൽസ്. ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ബീറ്റാ സെൽസ് ഡാമേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ, അതായത് അറിയല്ലേ, പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ബീറ്റാ സെൽസ് ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിക് എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം? നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള omega-3 ന്യൂട്രിചാർജ് omega-3 എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ ആണ്. ബീറ്റാ സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ.
റെഗുലർ യൂസ് ഓഫ് omega-3 നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഇതിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇവിടെ കാണുക റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ബൈ ബീറ്റ സെൽസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. അപ്പൊ ഡയബറ്റിക് വന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് പ്ലസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസത്തിലുള്ള ഹെർബ്സ് വളരെ സഹായമാകും ഈ പറഞ്ഞ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസത്തിലുള്ള ഹെർബ്സുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. തേർഡ് സർ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോഡി. നോർമലി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ, ഒബേസ് കേസസ്, അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അഥവാ പാൻക്രിയാസിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് മസിൽ ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് അധികമാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഫോർത്ത് ആൻസർ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. റിഫൈൻഡ് റൈസ് ആയാലും റിഫൈൻഡ്, അതായത് ആട്ട പറയത്തില്ല, മൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈദയായി. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആക്കുന്നതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഫുഡിൽ എന്താ പറയാ, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആൻഡ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ധാന്യങ്ങൾ, ചെറുപയറായാലും മസൂർ മൽക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പറയില്ലേ, ക്ലീൻ ചെയ്തതല്ല, അതിന്റെ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. പ്രോട്ടീനിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ, വൺ മോർ സ്ലൈഡ് ഇസ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 6000 സ്റ്റെപ്പ്, 6 കിലോമീറ്റർ അഥവാ 250 സ്റ്റെയർ ഡെയിലി കയറുക. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രോളി കാണാം വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ, വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഓക്കെ, ഓർക്കുക, ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ കാണാം, ഗ്രെയിൻസ്, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കാണാം. സാറ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പഴം, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കില്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഴത്തെക്കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പഴം അധികം പഴുക്കുന്ന പഴമല്ല കഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അധികം പഴുക്കാത്ത കഴിക്കാൻ ആ പാകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയില്ല, അതിന്റെ സ്കിന്നോട് കൂടി കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പഴമൊക്കെ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ മെഗ്നീഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കാണുന്നുണ്ട്, അതിന് സഹായിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഈ സാധനം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറിയാം, നമുക്ക് മൈദ, ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. റൈറ്റ് സർ? Finished, sir? യെസ് സർ, യെസ് സർ. So let us come to the fourth point. What can I do? Number one, walk daily, climb stairs 2 hours after food. Number two, add more fruits and fresh vegetables to your diet and take complete cereals. Number three, avoid eating sugary snacks. And number four, take NutriCharge Glycine Product. Why? Why taking NutriCharge Glycine Product? When you take NutriCharge Glycine Product, you get a lot of protein, you get a lot of fiber, and also change your diet as we discussed. Right? You can see green moong here, a lot of fiber. You can see, I don't know what is bajra called there, sir, in Kerala. So if you have that bajra flour or jowar flour, they are good carbs with a lot of fiber, right? Or you can take barley, sir, barley. Barley is jaw, sir. Bajra is something else. Barley has extremely high fiber. If you can take barley, Okay. barley pancakes, if you can eat, extremely high fiber. It is difficult to make pancakes with barley flour, but if you can take very high fiber in that, and take NutriCharge Glycine Product, because you get a lot of protein. You need a lot of protein. You need a lot of fiber. Why? When you take very low carb and high fiber, high protein diet, that is a effective strategy to minimize blood sugar rise in people with diabetes. And this is a without medicine strategy. This is Asmat ma'am scientific strategy. Right now, let me thank Asmat ma'am, Amalamma ji, and Sarla ma'am. Few people are still keeping their videos on. Surendran sir, Radhakrishnan sir, Murli sir, Anila ma'am, Hari Kumar sir,
So these people are always keeping their videos on. Mehboob Bhai is always there. Komalavalli ji is there. Shirley ma'am is there. Ravindran ji is there. So these are all people who really are helping me to connect with. Mohan sir is always there. Thanks a lot, Mohan sir. Santa Varghese ma'am is there. Ashok sir is there. So Janki ma'am is there. So a lot of people are helping me to stay connected. Thanks a lot. But this is the evidence I'm producing, Binu sir. So go to RCMPUC, start selling more quinoa because a high fiber diet is effective. Go to RCMPUC, start selling NutriCharge glycem product because a high protein diet reduces sharp increases in blood sugar. This is science, pure science. This is pure science. And if you take less carbohydrates, less saturated fat, it also reduces fatty liver, which is again a problem with a lot of people, right? So another point is why take NutriCharge glycem product? Because in NutriCharge glycem, we get protein, we get fiber, and we also get coffee and cocoa, pure cocoa from Belgium in NutriCharge glycem product. This is the product for coffee lovers because it contains not shikori, pure coffee, and both of all these coffee, cocoa, protein, fiber, all four you get in NutriCharge glycem product, and all of them help to delay glucose absorption. So if you take 1 hour before food, you will eat less food. If you take a shake of glycem prodide 1 hour, see what you should do is, I think you should start your day with chewing 1 tablet of NutriCharge glycem and taking a glass full of shake of NutriCharge glycem prodide. You can make it in coconut water. You can make it in water. You can make it in soy milk. If you can also try, you see, without fat milk, that is low fat milk. But milk is the last choice. Milk is not the preferred choice. Almond milk would be preferred if you can take in that or in water. So all these four, they help delay glucose absorption and help in managing high blood sugar levels, right? This is the product. Now there are, if you notice, Binu sir, there are 5, 6 things visible here. I've already explained coffee. I've already explained dietary fiber, but I have not yet explained Garcinia and cinnamon. And I have not talked about enzymes. First, let me talk about 64% protein. Why does a diabetic or pre-diabetic need protein? Because if the leg muscles are not strong, if the skeletal muscles are not strong, who will use the sugar? Who will use the sugar which we eat? And if even if you eat zero sugar, your body can make sugar from whatever you eat, right? So liver is very powerful. Liver can make sugar from, even if I eat only protein. Suppose for 10 days somebody is non-vegetarian and eats only animal food, which is protein, purely protein, 70% protein. Even then the body is able to make sugar. So sugar will be produced. Then who will use this sugar? The muscles will use this sugar. And what muscles need? Exercise and protein. And you are giving pure protein, isolated soy protein, taken from US sources, American sources, best in the world. So 64% protein, coffee, pure coffee, absolutely pure dietary fiber, best dietary fiber available. And why enzymes? Because when you have high blood sugar, Binu sir, digestion becomes a problem. And enzymes are needed so that this protein should get digested. We don't want the protein to get waste. So there is enzymes added. Now, why have we added Garcinia, Cambogia, and cinnamon? Let me explain that to you. First of all, benefits of soy protein. You can see these are all scientific references. Soy protein reduces HbA1c, which is the way your sugar is measured. Soy protein increases insulin secretion from pancreas. Soy protein reduces appetite, hunger is reduced, and does not allow a very sharp increase in blood sugar. If you take a soy protein rich meal, right, and you have now NutriCharge All Pro. If you don't like a milk shake of protein, if you can't take protein in water, add NutriCharge All Pro to anything you want except curd and your tea and coffee. Curd, because the color shows up. Otherwise, the taste does not change, but the color shows up. But in your gravies, in your flour, in your raita, what do you call raita in Kerala? You please explain to them. So even in that, in your lentils,
You can mix, and I'm regularly taking it in the dough, which we use for making pancakes, and I'm regularly taking in my soup. That is how I take NutriCharge All Pro in the evening, in my soup. And no change of taste at all. No change of taste at all. So that is a wonderful protein. If you can't take NutriCharge Glycem Prodite, take NutriCharge All Pro. But NutriCharge Glycem Prodite also has coffee, also has cinnamon, also has Garcinia cambogia. So better. For diabetics and pre-diabetics, better. Okay. But for people who have taste problems, then you can take NutriCharge All Pro. Otherwise, soy protein has so many benefits, sir. And fiber. Why we have put a lot of fiber in NutriCharge Prodite? Right? Because fiber delays absorption of cholesterol and sugar from the intestine. That is why everybody with slightly high blood sugar must eat a lot of salad half an hour before taking your lunch or dinner. 20 minutes before. At least 20 minutes before your lunch. At least 20 minutes before your dinner. Multiply your body weight by 5. Take that many grams of salad. If you are 60 kg, 300 grams of salad. If you are 100 kg, God help you. Half a kg of salad you can't eat. So I think, but if you start eating salad, your body weight will come down and your blood sugar will come down. So that is why you should take NutriCharge Glycem Prodite, because a lot of fiber is there. Right? Why Garcinia cambogia? Because there are double benefits. It reduces hunger and it helps maintain blood sugar levels. That is why Garcinia cambogia has been added to NutriCharge Glycem Prodite. And that is why NutriCharge Glycem Prodite might also help you to reduce your obesity. Right? So wonderful product that way. And cinnamon, there is a lot of science in cinnamon. It improves fasting sugar. It improves post-meal sugar. It improves effectiveness of insulin. It reduces cholesterol, bad cholesterol, and increases good cholesterol. Right? So there is 500 mg of cinnamon extract, pure cinnamon extract in every scoop, 20-gram scoop of NutriCharge Glycem Prodite. And there is Garcinia cambogia, there is cocoa from Belgium, and there is, you see, fiber. And isolated soy protein from USA. इतना कैसे इकट्ठा करूंगा? That's why चुपचाप I take NutriCharge Glycem Prodite if I want a good quality protein with coffee and all these ingredients. So this is wonderful product, right? So last few slides, Garcinia cambogia, yes, glucose control. This I would not. This I have already discussed. 100% pure coffee delays glucose absorption, right? And now I come to NutriCharge Glycem tablet. Wonderful product. One of the best products Manoj Bhai ever made, and definitely helps you in reducing blood sugar for sufficient for pre-diabetics, right? At least 50% of pre-diabetics you would be able to save. At least 50%. Actual clinical trials showed us 70 to 80% you can save. But at least half of the pre-diabetics you would be able to make them normal with this product itself. Lot of Mangifera indica, mango leaf extract, absolutely powerful anti-diabetic. Then this Momordica charantia, then Pterocarpus marsupium. Now this is the wonderful extract which protects the pancreas. So that is why. And what is the cost to you? The DP is 700, the PV is 525, and with you see you have to spend 700 for one box, but then you are getting double dhamal offer, no? So if you are a diabetic, you are already doing 1500 PV with your NutriCharge, you see, Glycem. So after every 6 months, you will get from both the RCM as well as from NutriCharge double dhamal offer. So your cost for 2 months will go down. So that is wonderful. So I think it is very, very cost effective to save yourself from the clutches of diabetes. And this is the last slide I want to discuss today. Over to you, sir. Right, sir. Where were we? I think here. Yeah, one more. Yes, sir. Next slide. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Keep it there. Keep it there. Okay. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് നാലാമത്തത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ട ഡയറ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ, അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് HbA1c
നമ്മുടെ ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറാനായിട്ട് ഇവിടെ ആ സ്ലൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെഡ്യൂസ് വിത്ത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് HbA1c ആൻഡ് ലിവർ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും എന്താ പറയാ ലിവർ ഫാറ്റ് ലിവർ പണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറ്റ്, പിന്നെ എക്സസൈസ് ഇല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഈ കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? നമ്മുടെ ഡയറ്റ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് ആക്കുക. അതിനകത്ത് ഫൈബറിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അത് സാർ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ലോ കാർബോ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ടു മിനിമൈസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ. അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് തൽക്കാലം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ലോ കാലറി കുറഞ്ഞ ഫുഡിനെ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാം. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റും ഗ്ലൈസൻ ടാബ്. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഫൈബർ വളരെ റിച്ച് ആണ്. ഒപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹെർബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിക് വരുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് അവസ്ഥ മാറാനോ സഹായിക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം ടാബും പ്രോഡക്റ്റും. അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ, ഫൈബർ, ഈ പറഞ്ഞ കോഫി, അതുപോലെ കൊക്കോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൊക്കോ അല്ല, ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കൊക്കോ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് കൊക്കോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പ്രോട്ടീൻ വരുന്നത് USA, ഡ്യൂപോണ്ട് USA പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് സംശയമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്യൂപോണ്ടിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ന്യൂട്രിചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഇതെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് അല്ലെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതില്ലേ. ഈ പറയുന്നതിൽ ഓർക്കുക, ഓരോന്നിനും സയന്റിഫിക് എവിഡൻസോടുകൂടി, നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച സയന്റിഫിക് എവിഡൻസോട് കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുമല്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം 64% പ്രോട്ടീൻ. ആ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ. എന്ത് പ്രോട്ടീനാണ്? ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അവിടെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, ഗ്യാസിനെ കാമ്പോജിയ ഉണ്ട്. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം സിനമിൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കറുകപ്പെട്ട അല്ലെ കോഫി പൗഡർ, ഇതെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പ്യുവർ കോഫി പൗഡർ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക്കിന് വളരെ നല്ലതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച. ഓക്കെ, സോയ പ്രോട്ടീന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോയ പ്രോട്ടീൻ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം മസിൽസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ വിശപ്പിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ സെക്രിയേഷൻ, നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ സെക്രിയേറ്റ് തരിക, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലൈസനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവരൊരു ഗ്ലൈസനേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും. ഇതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ വളരെ സഡൻ, ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉയർത്താതിരിക്കാനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സോയ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആണ്. അത് നമ്മളെ പാൻക്രിയാസിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ കാലിന്റെ മസിൽസ് അല്ലെ, കാലിന്റെ മസിൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡയബറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മസിൽ കെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ മസിൽ കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്ന്? പ്രോട്ടീൻ നിന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈബറിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ഫൈബർ ഉണ്ടെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഫൈബർ ജെൽ ഫോം ആവാതെ ഫൈബർ എന്താ ചെയ്യുക? ഫൈബർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വളരെ എന്താ സ്ലോ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഫൈബർ ജെൽ ഫോം ചെയ്യിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച. ഓക്കെ, ഗ്യാസിനെ കാമ്പോജി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് നമ്മളെ വിശപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഗ്യാസിനെ കമ്പോജ്. അത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈസറിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച. അടുത്തത് നോക്കുക, സിനമൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സിനമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറുകപ്പട്ട നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, ഇംപ്രൂവ്സ് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ
മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ലതാണ്. എസ്പെഷ്യലി അത് LDL കൊളസ്ട്രോൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അത് എന്താ പറയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള, അതായത് ശരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ അപ് ഡൗൺസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സർ, 20 grams ആണ് ഒരു സ്കൂപ്പിൽ. ഓക്കെ, വൺ മോർ സൈഡ് സർ. This one is the same, repeating the same, sir, which you just. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഫി, പ്യുർ കോഫി. ആ പ്യുർ കോഫി ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. കോഫി നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, കട്ടൻ കോഫിയാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ കുടിച്ചാലേ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ. പാൽ കോഫിയെക്കാളും ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് കട്ടനായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കോഫിയാണ് നമുക്ക്. Last slide, sir. കിട്ടുന്ന കണ്ടന്റ്സ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. So, ന്യൂട്രിജറി ഗ്ലൈസത്തിൽ मेरा नेट स्लो हो रहा है सर. ओके, कोई बात नहीं, sir. हो गया, sir, अभी. It is almost okay. almost over. Yes. One of my devices has gone. Right. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം, ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഉണക്കമാങ്ങ അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ചക്രക്കൊല്ലി, ടിനോസെ കാർഡിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പാവയ്ക്ക, പൂവളം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 12ഓളം ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ചേരുവ ചേർന്നതാണ്. അതിന്റെ MRP നമുക്കൊരു ടാബ്ലറ്റിന് 875, BP 700, BP-യേക്കാൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം PV ആണ്, 525 PV ഉള്ളതാണ് ഗ്ലൈസൻ ടാബ്. റൈറ്റ് സർ. So, if there are any questions, welcome. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് നിർത്തും. താങ്ക് യു സർ. Thank you very much. Wonderful. Yes, Wonderful. Thank you very much, sir. Thank you very much.